oldest and best preserved Swahili settlement in East Africa. It has over 65 islands that forms the Lamu archipelago. Lamu Island, with a population of more than 17,000 people, is the largest island in terms of population. Pate Island is the biggest in terms of landmass. Lamu Island is known for its narrow streets, donkeys, and the rich culture of the Swahili community. Welcome to Lamu Women Alliance, a safe space for women advocating for climate justice, women's rights, the sovereign woman. Lamu Women Alliance brings together 13 women-led organizations whose main agenda is to advocate for women issues that they face in this patriarchal society, where for the longest time, women have had their voices suppressed by culture and traditions. Lamu Women Alliance is a consortium of 13 women-led organizations based here in Lamu, and it is a child organization from Save Lamu. Save Lamu is an environmental movement here in Lamu, whereby it is an umbrella hosting 40 CBOs here in Lamu. So historically we've been in the Save Lamu, mainly advocating for environmental justice. Until recently we realized as women there were a lot of issues that we needed to encounter. But within Save Lamu, its core mandate was just environment. So we decided we form our own women coalition, whereby we will also look into other matters affecting women. And that is why we formed the Lamu Women Alliance. And it has a pool of women who are expatriates, who are professionals from Lamu, from different backgrounds. And we decided to look into 5 core matters that are affecting women. One of them, we said we will continue doing environmental justice, and we are also looking into education, mainly focusing on the girl child, socioeconomic empowerment of women, gender issues in general, and human rights issues. Kina Mama wa Afrika AMWA, a Pan-African feminist leadership development organization for women, supports LAWA's operations in Lamu. I want to take this opportunity to thank AMWA a lot, because they have been a very strong pillar to Lamu Women Alliance. I think this is the first project that we got from AMWA, the Voice for Climate Action. And with time, when we were implementing this, then people realized our potential as women, and many partners have come on board. Under the auspices of VCA funding, AMWA has partnered with LAWA for a 5-year project with a vital objective, advocating for the inclusion of women in climate justice initiatives in Lamu. This project seeks to amplify the voices of women and marginalized groups who have long been sidelined and excluded from climate action. Despite being the most affected and vulnerable, their perspectives and insights have been largely overlooked. So we have the partners who are funding us, and we have partners who are also working us. Like right now we are working with, I can say, almost all the CBOs in Lamu that are doing different activities here in Lamu. LAWA has become a hub for not only women, but all the organizations that are here. We have a lot of organizations here, but if you compare them to LAWA,
we are much ahead of them because we have programs, we have grants, we have offices, we have staff. Others are just organization, but they don't have programs to implement, they don't have staff, and most of them do not have office. So LAWA has become the mother of all this organization. And apart from AMWA, we are also working with the Federation of Female Lawyers, and they have given us grant to implement the sexual and gender-based violence program here in Lamu, whereby we do mentorship to schools. Sometimes we distribute sanitary pads to the young girls in primary and secondary schools, and also offer pro bono services in case there's any human rights violation that has been done here in Lamu. So apart from FIDA, we are also working with Muslim charity, whereby they are supporting, they've given us grant to support 30 girls in paying scholarship fees for their secondary fees in Lamu. And we are also providing food items to a local primary school with children living with disability. That is the grants from Muslim charity. And we are also giving women a capital to do business. Through this collaborative effort, AMWA and LAWA aim to address this significant gap and strive for a more just and inclusive approach to climate justice in Lamu. This is one through various activities like trainings, radio talk shows, media engagement, theatre performances, and more. The activities aim to empower women and marginalized groups, raise awareness about their unique challenges, and provide platforms for dialogue and mobilization in climate action. We mostly do advocacy. We advocate for the gender aspect of climate justice. We advocate for the involvement of women in the decision-making process, in the mitigation measures, and in different ways to ensure that we combat climate change with the women. So we mostly do advocacy on the effects, on the causes, on the best way forward, on climate finance, on different concepts under climate change, so that we can attain climate justice, gender justice alongside climate justice. LAWA has been in the forefront, encouraging women to venture into economic activities. This has pushed women in Lamu to be economically empowered, unlike days when they depended on their husbands for everything. Maryam Athman, a resident of Lamu Island and a mother of 5, works hard as a food vendor to fend for her family despite economic and climate conditions facing this society. Pia mambo kidogo yamekuwa magumu, hali ya uchumi, na pia hivi barabara pia kuharibika, ndio mambo yamezidi kuharibika. Watu wengi sana wamekaa majumbani, hawana kazi. Hata mimi pia nilikuwa nalipa vizuri, lakini toka hii mambo ya mvua, mambo ya kupeleka chakula, biashara chakula kupanda, pia wenye kula chakula, kila mtu anabeba chakula kwake nyumbani. Mpaka nimebidi sasa hali ya kufua. Lakini twashukuru, tunajipatia moyo, kicheza kidogo za kupata majaribu, lakini pia si haba, nashukuru, nafua. Pata mtu pengine atakwenda kuosha nyumba, nafanya kazi yangu. Hata kama nimemaliza kupika, kuna mtu pia atakakupikiwa tena chapati, napika, naosha vombo. Ni jirani, kuna harusi, atakusaidia makazi, pia najitolea kwa sababu kulingana watoto wasiwaizi wapate mazingira mazuri. Lakini tunapata shida sana. Na hivi uchumi unavyokwenda na mvua inavyonyesha, mambo pia yanazidi kuharibika. Mambo yamekuwa magumu sana. The awareness and advocacy to Lamu women by LAWA has seen them improve their livelihoods by embracing and engaging in projects such as weaving, as Hadija Bakari explains. Sisi hii ni kazi kimimi kama mama na niaba ya mama wote wa kijiji ni walioko. Hii ni kazi ndio imezotuinua sisi.
kwa kusomesha watoto wetu, kwa kujenga ujenzi, tunapata kuingia kwenye vyama, tunapata kuingia kwa mikopo kwa mashirika tofauti kutomegea hii kazi. Kwamba mimi kama mimi nina duka langu, nina imani mimi nikiuza mimi nitapata pesa, nitapeka kwa chama. Kisha sisi tunaomba mashirika, hii culture itaenda kipotea kwa watoto wetu sasa hivi. Kwa sababu watoto wa kileo ni digital. Hii culture henda ikipotea. Tunaomba haya mashirika sisi ambao wanakuja, iwe tutapata pahala kufanya training, polytechnic sisi walimu ambao tuna kitu kidogo tunapata ambao kuwafundishia hawa watu. Lakini sasa tukiacha hivi mtu hataki basi, mtu hataki basi. Ni culture yetu itapotea. Naenda kididimia hii culture. Baada ya miaka fulani ikija itakuwa watu kidogo ndio wajua kutengeneza hii. After the construction of Lamu Port, Hadija says that this left the community in a worse off state than it was before. Fishermen are having a hard time to get a reasonable catch following dredging and clearing of mangroves around the construction site, which led to the loss of fish breeding areas. Wa Lapset sisi pia tumeathirika. Kama wavuvi, kuna sehemu sisi ndugu zetu, mabwana zetu ambao walikwenda wakivua, vimekuwa sasa si ruhusa hapo mahala pa kwenda. Na wakaahidia kwamba watalipa ridhaa. Paka leo sisi tumekuwa maskini sasa sisi hapo. Sababu hizo sehemu ambazo za Tita, Derea, kwa Sasi, zile zote zilikuwa sehemu za wavuvi wetu hapo wakitoka wakaenda wakivua kula. Sasa kumekuwa kuna ulinzi mkali sasa. Ridhaa hatukulipwa na ulinzi umekuwa mkali, ufai kuenda pale. Pia nimetuathiri sisi Lapset. Baada ya kupata faida, watoto wetu hawakupata kazi. Sababu tuna watoto wetu vingi ambao sisi tumewasomesha form 4 kwa maskani, sasa wamekaa. Hawakupata nafasi za kazi. Sasa kazi mkopata angalia na kwa wao sasa. Sisi ambao ni wakazi wa Lamu tuko nyuma sisi. The women are working hard to restore mangroves for restoration of fish breeding areas. This is expected to increase fish production. Lakini sasa sisi tumekuwa kina mama, tunapanda mikoko sisi, kushinda kina baba. Katika grupu utaona tuko 20 people, lakini kina baba wawili tu pengine. Sisi kina mama tunakwenda tunatoka kwa boti, ambao kina baba pengine shughuli yao kubwa ambao itakuwa kuwashughulisha kutuweka kwa boti, hatuisi kuwasha mashini kutupeleka ile site ambao tunakwenda kupanda mikoko sisi. Sasa tunapanda mikoko sasa. Lawa has been vocal on coal plant, Lamu Port and Zarara gas project in Bakari Island, which have been cited to have serious negative environment impacts ranging from loss of biodiversity, health risks, human rights abuses, among other impacts. Looking at historical marginalization, historical injustices, because of the lack of resources, lack of the ability, lack of the means to actually get to self-realization, to get to financial independence that has always befallen women, makes them, or rather puts them at a very precarious position. Because looking at a woman who, because of historical injustice, who because of cultural inclinations was not able to participate in economic activities, it becomes very hard for that kind of a woman to be able to fight climate change. So all we're saying is, as we're looking at that destination that is called climate justice, let us remember that we cannot attain climate justice without having that gender justice. In essence, we cannot achieve climate justice without the involvement, the recognition, and the ability of women to be able to actively and effectively participate in climate change mitigation measures in order for us to attain that final destination that we call climate justice. There were fears by the women and local community of the success of Lamu coal plant. It was a win for them when the court in June 2019 stopped its construction. Ikiwa janga hili la mradi wa coal kwa umefika huku kwetu, athari yake ni nyingi yangatupata. Ikiwa mahala uko karibu na shamba, zile mafuta yake nini yake ni mahala ambapo ikiwa itapita ile
rojo lake na kila kitu, hakumei mmea wowote. Sisi ikiwa maradhi yakija, sisi ndio watu wa kwanza kuathirika sisi kuliko kina baba. Sasa mtoto kiwa mgonjwa, baba kiwa mgonjwa, sisi kina mama, na uchumi wetu pia utazoroteka. Tutakuwa watu maskini kila siku, sisi hatutaendelea mbele. Lakini kwa uzuri wake huno mradi tuliopigia nini tukaukatalia kwa mwenye kuondoka huno mradi. Amina Ahmad, commonly known as Mama Pweza in Pate Island, outlines how Lawa, through their advocacy, has helped women in this island to know their role in society. Sasa shirika la Lawa wametembelea. Kwanza nashukuru sana wanawake wako hapo ndani, kwa sababu sauti ya ndege ajua ni ndege. Shida za mwanamke ajua ni mwanamke pia. Wewe baba huwezi kujua shida zangu sana. Hiyo nashukuru pia kina Mama Raya wengine na wengine wako hapo ndani, kwa sababu kufanya ile awareness. Walianza kufanya hizo mambo awareness, wakatufahamisha vizuri, watukuanganisha pamoja ili wanawake pia wapate haki zao. Na sahihi wanawake tumejua haki zetu ziko wapi na tumejua kuzitafuta ni namna gani. Haki za kibinadamu tumejua sahihi. Kila mtu ana haki binadamu, lakini sisi ilikuwa hatujui sababu watu wa kijijini. Lakini sahihi tumejua haki ya binadamu ni haki gani. Haki ya kwanza, kumbe mwanamke pia ana haki yake. Kuvua ana haki yake pia avue. Kazi yoyote ambayo unataka kufanya mwanamke afanye. Hilo pia tumejua, tunatoa shukrani pia. Sisi wanawake wa Shangashakani, liko ni wavuvi kitambo. Mimi nilianza kuvua kutoka na miaka 18. Mpaka saa hii nina miaka 40. Talanta yangu liko ni kuvua. Nikienda shule, nikirudi mimi naenda baharini. Kutoka Manyanya tuko baharini. Sasa hivi tumeona hii ndio kazi yetu, na tumeona kuhifadhi ni bora, kuhifadhi rasilimali yetu, kwa sababu kizazi ambacho kwamba kitakuja kiangalie rasilimali yetu. Na rasilimali yetu ni bahari. Sisi wa Lamu au hii Shangashakani, Pate na vile vile na Shangarubu, wengi ni wavuvi. Hatuna mashamba ya kahawa, hatuna mashamba ya sukari, hatuna mashamba ya majani, isipokuwa mashamba yetu ni ya bahari. Shamba letu ni bahari. Kwa hivyo tulimeamua kulihifadhi shamba letu, na sisi wanawake tumenawiri kwa sababu ya mashamba ya pweza. The island, like other areas, has been hit hard by climate change, which was made worse by the construction of Lamu Port. Donda sugu sana ni hii mambo ya port. Port imechangia pia ile mingurumo, na ile mingurumo ardhi kuchefuka ardhi, mavumbi na kuharibu nyumba za samaki, na mvua ukiongezeka mambo haribika. In 2012, our government earmarked Lamu to implement the LAPSET and the coal power plant project. So because we have networks, we have friends that we are networking with them, we started engaging the government first to share the information about the LAPSET, because this being a World Heritage Site, we didn't want to lose its status. We want development, but development that's sustainable. So we reached a stage whereby the government was not listening to us as activists, and we petitioned the government because of the LAPSET project, and we also petitioned the government because of the coal power plant project, because coal power plant project has a lot of environmental hazards which we didn't want our community of Lamu to encounter. So because of that, we are also rolling the environment programs in Lawa, and that is why we have Athman on board, and we are still doing this project. The island is a home to the Zarara gas project, which kicked off, but at some point it was not completed. There were fears of negative environment impacts from the project. Kwa kweli kipindi hiko tunachofanya kazi hakuna hata mmoja. Sisi kina mama, wanaume, nini wale, hasa wale walikuwa hapo chini ni kuchimba. Pia hatukusikia ripoti kama hiyo kuna mtu ameumia wala kuna gesi, ila ilikuwa kuna time
ule mnara ukitingishwa, yani ile gesi ikiwa na nguvu, lakini tukipewa information, tukiambiwa kuna nini fulani zimefungwa, tukiambiwa mkisikia firimbi angaliani bendera, mahali upepo unaelekea ni muelekee sehemu juu yake, yani msiende chini ya upepo. Lakini hakuna tatizo lolote lilitokea mpaka tukafunga hiyo mradi wa Zarara. Due to climate change that affected fishing, other women have embraced beekeeping to boost their economy. Tulikuwa hizi samaki zilikuwa kwa wingi na yale kaa. Sasa baadaye wakabadilika tabia nchi, ikawa wamekosekana samaki na hizo kaa hakuna, na sisi ndio shughuli zetu ni hizo kaa na samaki wa uvuvi wetu. Sasa ikawa imekosekana, hakuna uchumi, ndio tukaanza hiyo kufuga nyuki. Tukaona ile asali imekuwa mali, tukaona tuanze kufanya hizo asali. Lamu Women Alliance, through its 2 years of advocacy and awareness, has been leaving a mark in the society with the hope of going beyond Lamu County to other parts of the country.